Abakunzi baraditeme ni Jean Paul turashimye basuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu by'uyu mugoroba. Ni kuwa kane tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022. Ikiganiro n'uyu munsi kikaba gitegurwa buri cyumweru kuri uyu munsi wa kane. Ikiganiro cyacu rero nkuko bisanzwe kiraza kwibanda ku makuru avugwa mu karere, ndetse ndaza kugaruka kuri interview umwongereza Ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yavuze ku bijyanye n'imyitware cyangwa se n'intambara zirimo zibera mu karere, zira Kagame yashoje mu karere. Ariko leta y'u Rwanda kintu gitumye nshaka kuvuga kuri iyi interview ni uburyo abanyamakuru b'u Rwanda badashaka kuvuga ibyo yavuze, abo bakavuga ngo yamaganye, ngo yasabye ko leta y'u Rwanda ya Kongre kakora na FDLR. Yes, ibyo bintu byumvikanye mu magambo yavuze, ariko yavuze byinshi cyane bireba ubufasha leta y'u Rwanda iha. Ntabwo yavuze leta y'u Rwanda, yavuze ubufasha butangwa kuri M23, ndetse avuga ko hari abantu ababutanga bagomba guhagarara. Ariko ibyo byose ntabwo bashaka kubivuga kubera ko bazi neza ko babivuze baba birega icyaha. Ariko nabyo ubwabyo biragaragara ko ni iki gituma baca igice cya interview ibyo yavuze bimwe ntibabivuge, ahubwo bakazavuga bagahitamo gusa ibyo bafavoriza. Ntabwo ari interview nini cyane, ni y'iminota igera nko ku 8 yenda, muraza kuyumva bashobora kumva ururimi rw'icyongereza, ariko reka nze kuyibasamarizingira mu kanya. Muri iyi interview umwongereza cyangwa se Ambasaderi w'Ubwongereza aravuga, nibo bari bamukoresheje bamubajije ibibazo bamubajije na barabikase muri iyi interview ko ni yavuye kuri televiziyo nyarwanda. Hari ibyo mutari buze kumva, ariko ibyinshi ibisubizo byajye birababwira ibibazo bamubajije. Ntabwo rero iyi interview yenda ndaza kwibagarukiraho ndayigarukaho mu kanya, nyintroduise mbabwira ibikubiyemo. Ariko mbere yuko nyigarukaho, reka nze ngaruke ku magambo Kagame yavuze ya Vision 2050. Ubwo wahoze ari umunyamakuru wa New Times yamubazaga ikibazo kijyanye nyine na ekonomi n'ibindi, aravuga ati twarashyizeho Vision 2020, none Vision 2020 yaragirenze, twamaze gusetinga indi vision. Avuga ko ubu basetinze vision ya 2050. Umunyamakuru ahita amubaza ati se uzaba ukiri perezida muri 2050? Aravuga ati abantu barapfa, babaho bagapfa, cyangwa se tugize amahirwe tukagirirwa ubuntu kuri iki gihe 2020 cyangwa 2050, nzabitekerezaho niba nzaba ngihari. Of course harimo arrogance, ariko no kwerekana disregard cyangwa se disrespect ya institution z'u Rwanda. Ibi rero n'izi igihugu muri rusange, mfungo u Rwanda n'igihugu, kwerekana ko constitution nta kivuze, kuko n'ubu tuzi ko yihaye kugira muri 2034, ariko n'uyu munsi arimo aratanga ibisubizo biri ambiguous cyangwa se ibisubizo bitari clear, bidahamye kuri iki kibazo.
ibi bintu rero bikakwereka ko urugero nk'ubu namanukaga akajya i Kigali mu Rwanda, nta muntu uri bumuhamagara mubwira ati twarakumvise wavuze ibi wavuze ibi wavuze ibi. S'il vous plaît, umuntu udashobora gutanga account cyangwa se kuba accountable ku banyarwanda, mumbwira igihe Kagame ari gukoresha press conference ari na New Times Rwanda, ari igihe ari uretse televiziyo igihe heruka gukora nabwo ni mu gihe cy'icyunamo, umwaka ugiye kurangira. Ibi byose ari intambara za Kongo, ari ibyo bintu ajya kuvuga, nta n'uwakwigera bimubaza cyangwa se bavuge bati umuvugizi we ajye hariya asobanure aya mangambura bayavugiye hariya. Ibi rero nizera ko nyine abantu b'Abanyarwanda mugani bamwe bategereje igihe azapfira, abandi bakavuga bati ntukureka yenda akazagira rwangendanye yenda yazaza ikadukiza ibiraha ngaha. Ariko mu by'ukuri urumva ko niba nta muntu ushobora kubaza parlement n'abandi bose bo ngabo tuzi ko we bakorera, yabuzwa n'iki kwivugira ibintu nka biriya? Yabuzwa n'iki? Mu gihe ibingibi ariko biba mu karere harimo haravugwa imyiteguro y'intambara, impande zose, impande za Kongo n'iza RDF bose baragenda barundanya abasirikare muri mu mapozisiyo yabo, ndetse bamwe mu basesenguzi bavugaga ko biriya bintu byo kujya kubonana na M23 byari ibintu gusa biri symbolique, ariko imyiteguro ku impande zombi iracyakomeje. Ibi rero ni ibintu ntakwirirwa ntindaho, ni ugutegereza igihe cyabyo gusa, ariko deployment zirahari kandi biragaragara ko hari umurego. Ndagira ngo nongere nibutse ko kuri tariki cyangwa kuwa mbere aribwo habaye urugendo rwa joint verification mechanism, bagiye kubonana na ziriya ngabo zo muri nameni no ku mpaka aho se kukimbita umupaka ahantu ikibumbaho ingabo za M23 RDF zihaniye imbibi niza FARDC, bavuga ko bagiye kubarasira ko ntacyo bazaba nibaramuka bavuye mu birindiro byabo. Murabizi ko cyari ikinyoma, ni ukugira gusa nabo ngo biyererutse bavuge bati ntacyo tutakoze. Abanyarwanda rero, Abanyarwandakazi, inshuti z'iki kiganiro cy'uyu munsi, amakuru ahari yose aragaragaza ko akarere karimo gacumba umwotsi, karimo gatutumba umuriro. Ariko Abanyarwanda bo barasa naho mu by'ukuri badamaraye. Mbere yuko ngaruka kuri interview ya Mwongereza icyo mbivugiye, nabonye aho bavuze ko u Rwanda rwasinye amafaranga bise imfashanyo ariko n'inguzanyo ya miliyoni 300 n'andi babasharde, maze rwose bava mu byabo bati u Rwanda hamwe n'igihugu kindi kimwe cya Afrika, donc ngo ni ibihugu bibiri bya Afrika, ngo nibo bahawe ari amafaranga. Mwibaze cyane ndetse murebe, biriya ni ibintu bikwereka ko donc u Rwanda kumva ngo babaye abambere nibo bonyine bakoze ibi, nubwo baba babaye abambere mu kujya mu kuzimu, bo kubwabo bumva ko bakoze hasi, kubwabo bumva ko ari ikintu cyiza kubera ko babaye abambere bagiye mu kuzimu, babaye abambere cyangwa se ari bonyine batoranyijwe hari na Gehinomu, muri Gehinomu cyangwa na Shitani. Donc nta kuntu gushaka kunsobanurira. David Himbara niwe wabyanditse neza, aravuga ati imyenda yari afite ubwabyo yarigeze ku munwa ijya kungana na 100% na production y'igihugu. Nuvuga ngo bariho barabaho, nta saving, nta avenir y'igihugu gihari. Nuvuga ngo ibyo ba producer yanditse ngo ni GDP yabo, imyenda bafite ingana na GDP ya 73. Imyenda, abaministre, abadepite, ingabo zizahembwa iki? Ibyo byose nyine nizo ni muri iyo myenda. Of course
ariko muri iyo myenda harimo za intérêt badashaka kutubwira. Bafashe inguzanyo IMF bahaye hejuru y'iyo myenda nk'uko nyine Himbara yabivugaga, baravuga ngo barabambere ngo cyangwa nibo n'ikindi gihugu kimwe cya Afrika, s'il vous plaît. Bira bintu birateye isoni, birababaje, kubera yuko bo baravuga ngo turabambere babonye amafaranga, bumva ko aribo bahiswemo uko ari babiri gusa, nta nubwo bashobora no gutekereza ko yenda ibindi bihugu bidashaka kongera imyenda ku yindi. Ariko Kagame aravuga ati ni cash, okay, sign me in, munshiremo, mumbare, count me in. Reka ngaruke rero kuri iriya interview y'umwongereza. Reka rero ngaruke kuri iriya interview y'umu ambasaderi w'Ubwongereza. Iyi interview muraza kwiyumvira abumva ururimi rw'icyongereza, nta kintu na kimwe mu byo barimo kuvuga uri buze gusanga. Donc umu ambasaderi w'Ubwongereza usomye message kwa, reka nsubire inyuma gato, usomye amakuru y'u Rwanda barimo ameni Kigali, barimo baragaragaza nkaho interview yari igamije kwamagana leta ya Kongo. Ntabwo ariko bimeze. Barashaka kwerekana ko yavuze FDLR aricyo kibazo, kandi impamvu babikora bigarukaho inshuro nyinshi cyane ni uburyo ni situation y'u Rwanda rurimo, position barimo nk'igihugu cy'u Rwanda. Bafite ibibazo bikomeye cyane byo gushaka kugira ngo banezeze, babwire abantu yuko amahanga ari ku ruhande rwabo. Kagame we ntabwo ikinyoma cyangwa se hit ayihisha cyokeza ariho, kubera ko ntiyabishobora. Ahari biranagaragara no kumva yicara imbere y'umunyamakuru hari akavuga ati cyampa nkabonana na Biden, icyampa tukabonana. Obviously ntabwo babonanye, bagiye gusangira, ntabwo byakunze, ibyifuzo bye ntabwo byaciyemo. None rero mwumve iyi interview yagiye agaruka kenshi cyane, baramuhata, basa n'abamukaranga, baramuzunguza, wumva ko icyo bashaka ari kugira gusa ngo avuge FDLR. Ariko nawe arabigarukaho uko yayivugagaho kose. Abatumva icyongereza muri summary yenda ababwiraga ati again nkuko twabivuze, nkuko mwabivuze, nkuko nabivuze na kare, twamagana hate speech, imvugo y'inzangano, tukamagana ubufatanye bushoboka cyangwa se ubufatanye bw'aribwo bwose bwa ingabo za Kongo na FDLR. Mwibuke yuko ubu bufatanye nubwo hari ibyo bavuze ko ari abantu ku giti cyabo, ndetse bamwe ndamubonye hari n'abafatiwe ibihano, sinzi ko ari icyo bishingiyeho, ariko ntabwo bigeze bavuga ko leta nk'igihugu cya Kongo gifite umugambi wo gufasha FDLR. Ariko arababwira ati tunashaka ko hahagarara hostility, intambara zigahagarara, ariko ibyo bizashoboka ari uko abafasha reka nsubire inyuma. Yababwiye ati tushaka, Ubwongereza burashaka ko amasezerano ya Kenya, ya Rwanda yubahirizwa. Ayo masezerano murayazi, nayo gushyira intwaro hasi, bakayoboka ibiganiro, M23 kava mu birindiro yafashe, bitaba ibyo ikaraswa n'ingabo za East African Regional Forces zifatanyije n'iza Kongo, yewe ushatse bakongemo na MONUSCO zishobora gukora operation. Arababwira atariko ibyo byose murimo muvuga bizashoboka ari uko abafashe imitwe yitwaje intwaro babihagaritse. Yenda waseka umwongereza uti kuki mwamutsinze, kuki mwatsindaga abafashe imitwe yitwaje intwaro? N'u Rwanda raporo zirahari, ubu noneho zigiye gusohoka. Reka rero mu mwiyumvire
ndetse ntabwo ndi bugaruke mubanze mwumve mu majwi ye uyu mu ambasaderi mu magambo ye, mwumve n'ikinyoma abashoboye gusoma ikinyoma cy'u Rwanda, murebe uburyo nta sano bifitanye. Mujye ibihe byiza rero, reka mwumve ambasaderi muri iyi interview yaciye kuri televiziyo y'u Rwanda. We're taking this opportunity to look back on a year that I think has been pretty impressive for the UK-Rwanda partnership. And it's a relationship that has been very strong for a number of years. But I think this year has really taken it to another level. And I was just thinking about, the number of senior British figures that have been here this year, and it's a really long list. If we start with now Their Majesties, the King and the Queen Consort, we've had a Prime Minister here, we've had 3 cabinet members, we've had 3 Ministers of State, we've had about a dozen different members of Parliament from both our Houses of Parliament, as well as the Countess of Wessex and the Duke of Sussex, and a host of other visitors that have been through this year. And I think the reason there's so much interest is because this is a country that is ambitious about what it's doing domestically for its own development, and a country that's ambitious about what it can do on the world stage in terms of helping to contribute towards tackling global challenges. And we as the UK are very happy to work with Rwanda on both those strands. So I would just highlight, I know you've had some detail on it, but that there are 3 areas I think that have made us particularly close and closer this year. The first one, of course, was CHOGM itself. An event that was, a really great event, very well organised and handled here in Rwanda. But it was the coming together, not just obviously of the UK and Rwanda, but of the entire Commonwealth family to talk about how we strengthen our relationships, our trade, our shared values. And the fact that we as the UK were handing over chair in office to Rwanda has brought the relationship very closely together. And we're now looking at which other areas we can work together in the Commonwealth space during the period of Rwanda's chair in office. The second thing that this year has made us come together very closely is the Migration and Economic Development Partnership signed by our 2 countries earlier this year. And that, as you probably know, is a partnership that is designed to stop people making dangerous crossings across the channel into the UK, putting their lives at risk. And it's also to stop the business model of criminal gangs who are currently exploiting these very vulnerable and desperate people for their own gain. That partnership is one that we are very strongly committed to, and Prime Minister Sunak just yesterday said once again that once the current court case in the UK is complete, which we hope will be on Monday, we are much looking forward to getting on and implementing that deal. Then the third of these areas that I'd say has been particularly important this year would be on climate change. If you go back to the end of last year when the UK hosted COP26 in Glasgow, I would say that Rwanda and the UK were 2 of the closest partners there, and we have continued that through the year, hosting various high-level events together, whether at CHOGM, at the UN General Assembly, or even in Sharm el-Sheikh at the COP27. And we also at COP27 announced 7 million of extra funding to go into Rwanda's new green investment facility, the Irembe Invest, which President Kagame announced in Sharm el-Sheikh. And I think that's a really great model that others will look to emulate, because it's trying to drive up private sector investment into green spaces here, which I think is really positive. And we also had this year the opening of the Africa Centre of Excellence on Sustainable Cooling in Kigali, which is a really important partnership between the UK and Rwanda and some others like the UN, which is looking to develop the technologies and new ideas that will really allow not just Rwanda but the whole continent to benefit from new cooling technologies that don't damage the environment. So these are the 3 areas that I think have particularly made this year sort of even more close between the 2 countries. But of course there is a lot that goes on normally that are continuations of development partnerships that we have, and the reason that we have such an extensive
partnership with Rwanda on the development side is that we feel we see very good results from the partnership that we have with the government of Rwanda. We work particularly closely in areas like education and social protection, but we also have kind of capacity building technical partnerships that work with the Rwanda Revenue Authority, with the National Institute for Statistics in Rwanda, and those are helping build the capacity and good governance of the country here. And then the other area that we also continue to work on and have done for some time is our work with civil society organizations. We think civil society has a really important part to play in the continued development of the country. And so we have supported disabled people's groups to allow them to be more engaged in society and in their work. We have supported LGBT organizations to help support that community. But we also do work that is looking at helping implement the UPR recommendations on human rights and to help strengthen the freedom of the media and the media policy environment in Rwanda. And we're really proud of all that work. And then the final area perhaps that I would just touch on before I come on to your questions is also around trade. We have had traditionally a relatively small trade relationship between Rwanda and the United Kingdom, but it's now worth around £36 million each year, and that's an increase of 6% in 2021, and we see it continually going in that direction. The UK is already a big source, a big importer of Rwandan tea, coffee, and horticulture. But we're also seeing increased interest in investment in other areas, whether the water sector, in tourism, and some of our government investment agencies are increasingly looking at what they can do here in Rwanda. And next year we will be bringing to life the Developing Countries Trading Scheme, which the Prime Minister announced actually while he was here, the former Prime Minister, during CHOGM. And that will allow for Rwanda and a number of other developing countries to have easier and simpler tariff-free access to the UK market. So again, I hope that that will help us see an increase in trade between our two countries as a really important part of this relationship. So I think I will leave it there as sort of the highlights of some of the things that we've worked on this year. But I'm very happy to go into more detail about any of those or to take questions about specific areas of that you would like to talk about. Thank you, Your Excellency. My name is Edmund Kajira. I work for KT Press. You talked about the Rwanda-UK partnership. As the year comes to an end, it appears this partnership might not materialize. Just if you could shed more light on the future of that partnership. Does it look like something that will happen at some point? Do you have hope it will happen at some point? Also, if you could weigh in a bit on the regional issues. The UK has not talked much about the situation in Eastern DRC. I'd like to hear from you, where do you stand on what is going on at the moment? Yeah, so first to tackle the Migration and Economic Development Partnership that you asked about. So that was signed earlier this year, and we have worked with the government of Rwanda to put in place all the framework to allow it to be successful and to get off the ground. That included a transfer of a significant amount of the development funding to the government of Rwanda, and that is to help both those who might be relocated here in the future and to help build economic opportunities for host communities and people here in Rwanda. So that has all already happened. So the deal is starting to work in that way. It hasn't yet started in terms of people being transferred here from the UK. And that is because there is an ongoing legal case in the UK where the government of the United Kingdom was challenged on this policy. The UK government is very confident that this agreement is legal and correct and has fought that case in court. We expect the verdict to come on Monday. So once we have that verdict, if it is in favour of the UK government, then we will be able to move towards implementation of this agreement with people being transferred here. And that's what the Prime Minister said yesterday in his speech on illegal migration, that he's still very much committed to seeing that happen. I can't yet predict fully what the timelines of that might be until we hear the verdict next Monday, but both sides are still very much committed to it and believe that it will help
achieve what we want it to achieve. On the Eastern DRC, I would just challenge that the UK hasn't spoken about it. There's been quite a few statements. If you look on Twitter, for example, our ministers Andrew Mitchell and Lord Ahmed have both made comments about the situation there recently. Most specifically, last week or the week before, Lord Ahmed talked about a recent attack in Kisheshe, which seems to have led to the killing and rape of a number of individuals in Eastern Congo, which is extremely distressing. I think what we are very clear about is that the humanitarian suffering has to stop. And for that to stop, all sides need to implement what has been agreed in places like Luanda and in the Nairobi process. And the things that have been agreed, which we think must be implemented, are first, that the fighting has to stop. All armed groups need to stop fighting and respect the ceasefire. That also includes the FARDC forces. There should be no support to illegal armed groups. And there should be withdrawal, as has been agreed. So some organizations, such as the M23, who themselves have publicly said that they will both cease fire and withdraw, those things need to be implemented. We are not yet seeing that implementation, and so we are clear that it needs to happen. But we're also clear that there needs to be more action from the government of the DRC to tackle hate speech in the region, which I know is very concerning to many communities there. And it also has to tackle any collaboration between its armed forces and armed groups such as the FDLR. But there really will not be a military solution to this. So our strong opinion is that this needs to be a political process, both between the countries of the region, but importantly between the government in Kinshasa and the various rebel groups that exist in its territory. And the Nairobi process is designed to deliver that. So we're very grateful to the government of Kenya, particularly for its leadership on this issue, and to the entire East African community for helping to facilitate these talks. But we really need to see all sides deliver on their commitments. And then we will also hope to see the East African force that has been agreed come onto the ground to then provide the sort of buffer and protection for civilians to stop the fighting. Nindubona mahari hari inzira nyayo